Karibu tena kwenye ulimwengu wa siasa, mtazamaji wangu. MURKOMEN ndo waziri wa masuala ya ndani. Ruto kampa kazi ili atufanyie kazi hiyo sisi kama wananchi. Lakini hivi ndo huwa mambo yanaenda. So MURKOMEN badala atufanyie kazi, yeye huaga anajiona mwakilishi. Sio mwakilishi, nadhani kauli nzuri ambayo naweza nikatumia ni kiongozi wa maafisa wa polisi ambaye kazi yake ni kumfanya nini? Kumfurahisha William Samoei Ruto. Alafu cha ajabu ni kwamba Ruto naye huwa anapenda sana vibes kama hizo, kwamba huyu nimemchagua, sawa, kwa kinachotakikana ni kwamba yeye anatakiwa kufanyia kazi wananchi kwa kuwakilisha, yani kwa kiongozi kwenye sekta au idara ya ulinzi. Lakini yeye kazi yake ni kumfurahisha William Samoei, na Ruto anapenda hivyo, anapenda sana, na ndio maana hata kauli zao muda mwingine kama zinaendana hivi. Yani Ruto anaweza akasema watu wapigwe miguu risasi, but again at the same time MURKOMEN anasema watu hao wanapigwa risasi. Yani wanaendana kabisa kwa wanavyoongea. Cha ajabu ni kwamba wanaopigwa risasi ndo watu ambao wanatakiwa kuwakilishwa. Unajua, mimi hapa siwezi kwenda kwenye kituo cha polisi niseme nitoe kwa mfano order fulani kwamba hii ifanyike hivi, yule afisa ambaye aliua mtu ambaye alikuwa anafanya maandamano sio apeleke kotini na nini. Yani sina hiyo nguvu. Yani labda mimi niende kwenye kituo cha polisi niseme kwa upande wangu mimi nina shida fulani mtaani na nilikuwa naomba usaidizi kutoka kwenu kama maafisa wa polisi, basi inaishia hapa. Lakini MURKOMEN ana uwezo wa kusema usipige mtu risasi na itokee hivyo. Yani kama ukipatikana unapiga mtu risasi, basi uchukuliwe nini? Uchukuliwe hatua. Sio kama tunaelewana mtazamaji. Yani moja kati ya vitu ambavyo vinashangaza sana. Conversation ipo sasa hivi kwamba MURKOMEN anataka kufukuzwa kazi. Sawa? MURKOMEN anataka kufukuzwa kazi. Wachana na mambo ya siku resign. Yani yeye mwenyewe anataka kuwa amefukuzwa kabisa na William, lakini William hawezi kumfukuza kwa sababu yule ni mtu wake. Ni mtu wake wa karibu sana. Yani sasa kumfukuza inakuwa ni vigumu sana, na mimi nishawaambiaga toka zamani kabisa tunaanza serikali hii kwamba hapa watu walikuja wakachaguana kiurafiki na watu wanafanya kazi kiurafiki. Yani kiurafiki na way that kama kitu kikitokea kibaya ni vigumu sana Ruto kumwambia MURKOMEN kwamba hey, umefanya vibaya na hii hapa itakiwa kwenda hivi na hivi. Ni vigumu hata MURKOMEN akiongea kitu kibaya, kwanza hata anaongea nini kibaya wakati wanaongea the same thing. Kill, 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 shoot to. Yani kama ndo hivyo, ndo mambo yao. Ndo vitu ambavyo wanazungumza, mtazamaji wangu. Kwenye hii video nitakupa sababu zangu ambazo mimi naamini yani tungekuwa nchi ambayo inataka ukuaji. Yani ukuaji inamaanisha kwa Kiingereza growth. Nchi ambayo inataka kupiga hatua, mtu kama MURKOMEN hataki kwa kwenye nafasi hii hapa ya interior. Kitu cha kwanza, you can imagine nchi ambayo inataka kugrow, inataka kukua, inataka ukuaji. Unaona polisi na goons sehemu moja wanapigana na wananchi wengine, afu video inaonyesha, kila kitu inaonyeshwa. Majina mpaka yanatolewa kwamba ile siku ambao hawa majambazi walikuwa wanasumbua watu kanisani sehemu fulani, tunawajua mpaka majina, tumewaona mpaka wanazingira magari ya polisi. Sasa majina yao ndo haya, wengine wanatoka sehemu hizi. Tunaomba uchunguzi ufanye, wakamatwe, wekwe ndani kama itawezekana. Mpaka kabisa yote yanatokea, wanapelekewa, lakini hakuna hata kitu kimoja kinafanyika. CS Interior yupo tu, goons maafisa wa polisi unaona wanatembea sehemu moja. Niambie, yani useriousness wetu kwenye ukuaji wa taifa umefikia wapi hapo sasa? Maswali tu ambao wanataka kujibu lakini hawezi kujibu. Kitu cha pili, mara ngapi nyinyi mnaona statements za huyu hapa MURKOMEN? Tunajua Ruto ana shida. Aya, huyu CS sasa, huyu tumzungumzie huyu CS. Wewe umemsikiliza vizuri huyu MURKOMEN akisema kwamba mtu sio ambaye anaenda sio kwenye kituo cha polisi apigwe risasi. Sio namna ya kuishi hiyo. Sio uongozi bora. Yani kuna docket zingine ambazo zinahitaji maturity. Kuna muda unakasirika kweli kabisa, unaona kuna watu kama wanapitiliza.
Si kama tunaelewana, kuna watu wanapitiliza, lakini wewe unakuja kujaza maafisa wa polisi kwamba bwana, ikitokea kuna mtu kavuruga kwenye kituo cha polisi, wewe mpige risasi. Kuna namna vitu vinatakiwa kuwa handle. Kitu cha kwanza waga ni mazungumzo. Mimi CS hapa wa interior, jamani wananchi, tuna matatizo, hatukatai. Issue ikitokea kwamba bwana kuna afisa wa polisi kama amemisbehave, kwa sababu unakuta mpaka watu wanaenda kwenye kituo cha polisi kuzungumzia au kulalamikia swala fulani, then it means kuna kitu kimefanyika, au sio bwana? So kitu ambacho kinataka kufanyika ni kwamba tuzungumzeni, si ndio? Kuna afisa wa polisi kafanya kitu bwana, tufikisheni ripoti kwenye kituo cha polisi. Tukifika pale tutapata mtu ambaye anaweza katuwakilisha sisi. Yule afisa wa polisi anataka kuchukuliwa hatua. Sisi wananchi tutataka kuona kabisa kweli kitu kimefanyika. Yule afisa alifanya hivi na hivi mtani, sisi tumekuja kuripoti, amekamatwa na imeonekana wazi. Shida hapa ni action. They are not acting namna ambavyo wanataka kuact. Sawa. So wewe kama CS wa interior, wewe unatakiwa kucontrol feelings zako. Murkomen anataka kubehave kama mtoto mdogo sana. Yaani akishakuwa na hasira, piga risasi nini, atakiwa kuingia kwenye hiyo nani? Kwenye hiyo njia atakiwa kabisa kufuata. Yeye anataka kuwa anaongea vizuri. Yes, kuna sehemu za kuapply hiyo force. Kuna sehemu za kuapply hiyo force. Lakini seti kwamba wewe unaona kabisa watu wanaimba hiyo one time, una hasira yani. Wewe the only thing you can do ni shoot to kill. Hiyo haiwezi ikawa solution. Haiwezi ikawa solution. Hiyo shoot to kill ikishaingia kwenye kichwa cha mtu, anaona piga risasi. Wangapi Busia jana tuko tunapiga story hapa, nikawaambia kuna mfanyikazi wa katibu mkuu huyu wa Linda Ground branch, ODM Linda Ground branch, Catherine Omanyo. Yes, alitoka nyumbani kwao Busia ile siku watu walikuwa wanafanya maandamano ya mafuta. Ana kinyozi pale Busia town. So wakati alipata taarifa kwamba kunaweza kutokea vurugu na huenda maybe wale vijana wakafika kwenye kinyozi yake wakavuruga mambo, wakaiba, wakafanya nini, akakimbia kwenda kituo cha polisi. Pale alipofika amekuta maafisa wa polisi, kuna mgogoro unaendelea kati ya maafisa wa polisi na wananchi ambao pia walikuwa wamekuja kuripoti swala la maafisa wa polisi kufanya mauaji kule nje, vijana wengine ni kama waliuawa. Cha ajabu ni kwamba wale maafisa na wao wakaanza kuwatawanya wale wananchi ambao walikuwa wamefikisha ripoti pale kwa kupiga risasi. Kwa bahati mbaya, do you know what happened? Yule mfanyikazi wa Catherine Omanyo alipigwa risasi akafariki. Sasa ukishamwambia afisa wa polisi we piga risasi, niambie hapo sasa tunaishi vipi? Inakuwa ni vigumu sana, mtazamaji wangu. So kuna vitu vingine hatufai kabisa kuruhusu. Nchi tu ambayo inataka kupiga hatua, statements kama hizi inatoka kwa CS wa interior. Huyu alitakiwa kuwa amefukuzwa kazi mapema kabisa, mtazamaji wangu. Shame on you. Those are the words of former Prime Minister RACHAEL Odinga, who today sharply castigated Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen over his shoot-to-kill orders to the police. Odinga described Murkomen's orders as reckless and a blatant disregard of the Constitution and due process of the rule of law. Odinga's remarks came as Murkomen moved to clarify his remarks, which he now says were taken out of context. Citizen TV's Ben Kiri has more. Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen continues to face a growing backlash over controversial remarks he made 2 days ago, where he appeared to instruct police officers to shoot to kill. The statement has sparked outrage across the country, with the latest criticism coming from former Prime Minister RACHAEL Odinga, who slammed the CS for what he termed as reckless and unlawful directives. Anybody giving instruction to a police officer that, oh, kama mtu na karibia police station, piga risasi. My shame. Shame on you. Shame on you. Speaking in Bondo, the ODM leader condemned Murkomen's comments, stating that the police are not licensed to kill. The police should never ever shoot to kill. Police have no license to kill human beings. If somebody has committed a crime, arrest that person and take him before a court of law. Charge him.
In response to the mounting criticism, MURKOMEN has moved to clarify his position, saying his remarks were taken out of context. The Interior CS said he was referring to Section B1 of the National Police Service Act, which allows officers to use firearms in self-defense or in the defense of others from imminent threats of death or serious injury. Odinga also addressed the tragic events of the June 25th protest, during which several lives were lost. You witnessed a lot of bloodshed in the country recently. Children, people who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police officers. Because they are criminals who came out to do deliberate destruction of property. Yes. Those ones we could condemn in the strongest terms possible. He further called for national dialogue, urging both citizens and leaders to engage in meaningful conversations to chart a united path for the country. He is obligated. Ben Kirui, Citizen TV, Nairobi. Okay, kabla sijakupa Rigathi Gachagua alivyoelezea swala hili hapa la ulinzi na MURKOMEN, serikali hiyo kwa ujumla upande wa security. Nadhani kuna vitu vingi sana ambavyo nilitakiwa kukufahamisha kuhusu ni kwa sababu gani MURKOMEN atakao kuwa ameenda nyumbani. Nimekutajia baadhi ya hivyo vitu, lakini hii ndio nchi pekee ambayo unakuta vijana wanawashambulia viongozi alafu inaenda hivyo. For example, kama kilichotokea Kisumu, Otsotsi alipigwa sana na zile kamera za CCTV zilikuwa zinaonyesha kila kitu. Ni kitu kipi kilifanyika, kilitokea? Hakuna, yani mpaka majina yakatajwa nini. Wewe kuna kesi ilienda sehemu, mauaji yamefanyika hapa, yani akina Albert Ojwang, akina nani, akina Lagat bado wako kwenye ofisi, yule deputy DIG, yule deputy inspector general bado yupo kwenye ofisi. Yani hatujui kama ilienda wapi. Mimi nashangaa sana, mtu unatafuta tamu ya pili, which is not wrong. Unaweza kutafuta tamu ya pili, there is no problem. But tamu yako ya pili unaitafuta kwa vitu gani? Yani wewe ni nini? Yani tushawishi kwamba yani you deserve that second chance. Unajua hata kwenye mahusiano baba, kama mlikuwa mmekosana na mke wako au bwana wa kwako, kuna namna unakuja unamwambia, sawa baba, mimi nimefanya makosa kweli, nakubali, lakini kuna baadhi ya vitu vingine ambavyo nilifanya vizuri sana ambavyo yani haitakiwi kwamba bwana tuweze tukazungumza, tuweze tukaendelea na maisha na vitu. Sasa niambie Ruto kafanya kitu gani ambacho sisi tunatakiwa kuwa tunaweka bench kidogo tunasahau, alafu tuseme it's fine bwana, tunakupa tamu nyingine ya pili. Sometimes it doesn't make sense. Kuna muda kabisa hiyo hai make sense kabisa, mtazamaji wangu. Kwa sababu honestly speaking, niambie, goons wanataka kanisa, lakini napita hivyo kama kuna kitu ambacho kilifanyika. Polisi wanatia gas viongozi, watoto kanisani, inapita hivyo kama kuna kitu ambacho kilifanyika. Shida imetokea, maafisa wa polisi ndo hawa wamefanya mauaji, hakuna kitu ambacho kinafanyika. Watu hatuelewagi after vituko vyenyewe kutokea, hatuelewa. Utafanya uchunguzi, utafanya hivi na vile, tunaenda yani hivyo kabisa, kesi imeisha. Msikilize hapa Rigathi Gachagua, tutumalize video hii hapa. We are asking our Kenyans safe. How can MURKOMEN guarantee the safety of the ordinary Kenyans if he cannot guarantee the security of his appointing authority? The man who has appointed him to the job is not safe. What happens to the rest of Kenyans? In May 2025, William Ruto narrowly escaped a shoe aimed at his head, which he blocked with his hand in Migori. In Soweto, Kibra, on 28th April 2026, a flying bottle of water was hurled at the president by a surging crowd. 6th February 2026, another young man ran to him in Mombasa. His whole security, the inner cordon, the outer cordon, the whole security architecture around the president yesterday was caught flat-footed.
The same happened again in Wajir. And people are asking, if the president of Kenya is not safe, who is safe? I'm wondering, where was the AD camp? Because I've had the benefit of undergoing paramilitary training in my earlier years, and my understanding of the security architecture around the president is that the ADC is the last man on the defense line. That if everything else failed and somebody came with a knife, the ADC would go between the president and the knife, or between the president and the bullet. Where is our ADC? He is deployed to be with the president and escort him wherever he goes, including the toilet. What has been happening? That strangers come and accost the president, and everybody is running helter-skelter. The ADC is not there, there is no security. What if that man who came yesterday had a knife? If he could hold his neck and almost twist it, he would have knifed him. What if he was a suicide bomber? This is a very sad state of affairs, and we want to tell William Ruto, you must be very careless, and you have been very careless with the management of the affairs of this country. But you cannot be careless about the management and the stability of the Kenyan nation. You cannot take your security recklessly and in a careless manner. Because if anything happened to you, there will be chaos in this country. There will be instability in this country. In other jurisdictions, by now, the CS Interior would have resigned, the IG would have resigned, everybody would have resigned. But what has happened? Some changes have been done. Let me give Kenyans a snippet of what is happening around the president. I've wanted to avoid this topic because I didn't want really possible enemies of the president to know how exposed he is. But the matter now is in public, it has come to public, like everybody knows, that their president is totally exposed. He has no security around him, he's surrounded by jokers. I'm told most of those people who were guarding him yesterday were busy on WhatsApp and TikTok. They were only realizing the president has been accosted half a minute after the possible assailant had already accosted the president. What is happening is that the presidential escort unit is a demoralized lot. It is demoralized because one, Kipchumba Murkomen, Eliud Langat, and an immediate escort commander, Mayu, have ethnicized that unit. Nearly all officers are from one community where the president comes from. All other officers from other communities are very demoralized, and they are never given an opportunity to escort the president around. Escorting the president around comes with privileges and allowances. All officers from other communities don't leave the camp. It's only officers from the president's community that guard him. And these officers from the president's community have a sense of entitlement. They don't have to be professional. They are only guarding him and escorting him because they come from his community. That is why there is laxity and sheer recklessness around the president. Again, there is a lot of corruption in that unit. Officers have called me this morning. Most of them were guarding me. We know each other. Because the deputy president and the president are guarded by the same unit under the presidential escort commander. When they travel, their allowances. The DIG, Murkomen, and the immediate escort commander demand half the allowances of these officers for them to be allocated to escort the president. So they are very demoralized and very unhappy people. Even after half of the allowances have been taken, for 4 months they have not received the allowances. So they are very demoralized lot. And they are saying
They cannot understand why they are not being paid. Yet every day they allocated the duty to guard millions of shillings being brought to State House to bribe voters. They are the ones who supervise money being offloaded from trucks in sacks to State House. They guard millions of shillings every day. They see the president bribing people with millions every day, yet they have no money in their pocket. They have not been paid their allowances. That is why they are not bothered with the security of the president. They really don't care. They have not been paid their allowances, yet they are the ones escorting money to be given to people who are coming to State House. They see members of parliament coming every Friday. They live with the brown envelopes, yet themselves they have nothing. That is the problem that we face. Again, I must tell William Ruto, please allow professionals to serve you. Why are you insisting that only your tribesmen should guard you? With the changes that were made yesterday, shamelessly, they were all from one community where the president comes from. But your tribesmen have let you down. You are so exposed. If you thought they are very loyal and they are the ones you can trust with your security, see what is happening today. They cannot be professional because they have a sense of entitlement. They have only been given duties to guard you because they come from your community. I want to tell William Ruto to think and think again. If he must have a Kalenjin as a CS Interior, we have very many Kalenjin people who have served this country with dedication. Very mature. We have the former IG Boynet. He can be a good CS Interior. We have Boynet, who was a Director of National Intelligence. He can be CS Interior. Even David Chilchil, you can locate him from transport and bring him to Interior. He's very mature. But you can't have a minister who is childish in charge of the security of the country. And it is now very clear to the whole country that there is a problem. If the men who have sold to the Constitution to defend Kenyans from harm is himself exposed as in danger, what happens to the rest of the country? What happens to the rest of the country? William Ruto, you must know, although you are president, your security is a concern to the people of Kenya. Because it's important that you are properly guarded, you are safe and secure for the country to be politically stable. We don't want instability ahead of the elections. You must do the right thing. You must fire MURKOMEN and get somebody who is level-headed, somebody who knows what he's doing. You can pick somebody from your community if you only trust your community. But you can't have such a reckless and childish person to be in charge of the security of this country. Ladies and gentlemen of the press, you know that since MURKOMEN became the CS Interior, this country now is run by goons. You cannot tell the difference between goons and police officers. Goons have taken over the country. They ride in police vehicles. They are even supplied with tear gas. Goons and police have attacked churches. You remember we were attacked in ACK Wetima Church in Odhaya by police officers and goons. This is a CS since the history of independence. We have never seen such a CS. And William Ruto, you are staring at disaster. And this country cannot have MURKOMEN as CS Interior as we go towards elections. You have already seen what is happening in the Mount Kenya region. CS Interior, MURKOMEN, working with members of parliament, have sponsored thugs and goons to destroy people's property anytime there is some civil unrest. It is MURKOMEN who is doing it, so that he can convince William Ruto that Kenyans have no problem with him. It is the Kikuyu nation that have a problem with William Ruto. And the Kikuyus are fighting themselves and destroying their property. Instead of thinking how he can guard the president, instead of thinking how he can guard our borders. As we speak in Mandera, the town has been taken over by foreign forces from Jubaland.
Instead of Murkomen working on that, he is sponsoring goons in the Mount Kenya region to cause havoc, to create an impression that there is a crisis in the Mount Kenya region. So I want to say, much as I don't like William Ruto, much as I have a big problem with the way he has been managed this country, I want William Ruto safe because it's important for the stability of this country. I want to have a chance to defeat William Ruto next year in an election. I want him to be safe. I also want the dignity of the office of the president to be restored. How do you explain to our children? How do you explain to foreigners that a known character can walk to where the president is and hold his neck and almost twist it? And is a man who is guarded by over 800 police officers at any one time. This is sheer recklessness of unknown magnitude, and I think it's dangerous for the country. William Ruto, you may not care about your safety, but you must, because you took oath of office, care for this country and the stability of this country. And you cannot let Murkomen stay another day in office. It is not right. It should not happen. We are the laughing stock of all countries across the world. It is not right. Take Murkomen back to the Ministry of Youth and Sports. There he can do party after party. He can party with the young people. He can wear shoes worth $1 million shillings. He can wear watches worth $500,000 and all those other childish and juvenile behavior that cannot be associated with the Minister for Interior. That is a serious docket. It's a very serious docket that calls for a very serious and sober person. I asked the President to order that officers of the Presidential Escort Unit be paid their dues immediately so that we can restore their morale, to protect him and ensure that national security is taken care of and the stability of this country is in place. I ask him to consider allowing officers from other communities to also guard him, who are professional, not just to depend on his tribesmen, because so far they have let him down. I ask the people of Kenya to pray for this country. As from what I can see, we could have serious breakdown of law and order if the president is not protected and even harm came his way out of recklessness and irresponsibility of the CS Interior. Safi kabisa. Na swala la Murkomen kwenda nyumbani hata sio swala langu eti ambalo mimi ndo nimekuja nalo. Hapana. Yani nilionaga mpaka kuna wazee fulani ambao they felt bad kabisa wakati akina Murkomen walikuwa na push swala la shoot to kill. And waliita mpaka na vyombo vya habari, Citizen akina nani, NTV wote, KTN walifika pale. Wao wenyewe wakawa wanasema Murkomen hafai kabisa. But again, bahati nzuri jana imemtokea rais. Sasa kwa upande huo umeona walivyochangamka. Wengine wamefukuzwa kazi, wengine wamekuwa demoted, wengine barua imeshaandikwa chap nini. Lakini sisi, unajua ulinzi ni wa kila mtu. Rais ana ulinzi wake kulingana na package ambayo yeye amepewa. Sisi tuna ulinzi wetu according to package ambayo pia sisi tumepewa. Yake inaweza kaa iko juu zaidi. Lakini unaona kulikuwa na ka breach kadogo tu. Issues ka nyingi. Walinzi si vipi, mpaka na viongozi wamekasirika namna ambavyo walinzi walikuwa wanafanya kazi yao. Viongozi walikasirika sana. Lakini sisi tunauawa. Yani ile ilikuwa ni jamaa, hata sio kwamba anashambulia rais. Amefika tu pale nini. Nafasi ndio imepatikana, lakini sisi tunauawa na kunaga mtu ambaye anachukulia serious hiyo issue. Kwa hiyo nchi yetu, rais naye anaweza kufanya chochote ambacho anataka, au sio? Au sisi tusiongee. Yeye ana deserve ulinzi bora. Sisi sio lazima tunauawa, tunafanywa hivyo vitu vyote ambavyo tunafanywa. Sio poa. Sio poa. Hebu watazame hawa ndo tumalize hii story. Murkomen atunge mkono bwana. Nani mwenye akili timamu atunga mkono sema kwamba piga mtu risasi huwa?
Hiyo ni mambo ambayo waziri kama huyo na ni kiongozi anasema tena mbele ya watu ya kamera, alafu anasema kwamba alielewa kwa njia mbaya. Alielewa kwa njia mbaya kivipi? Hata mtoto mdogo alishikia shilingi Murkomen alisema. Hii mambo kusema alielewa kwa njia mbaya sio sawa. Kwa hivyo hatuungi hiyo mkono bwana. Ni jambo ambalo la aibu sana kwa mtu kama huyo, mtu ambaye ni lawyer msomi, kuweza kutamka matamshi kama ana akiwa kiongozi. Na hiyo docket ambayo ni muhimu sana, sensitive. Mweze kuzungumzia mambo kama hayo. Kwa hivyo sisi hatuungi mkono Sheikh Abu Sulaim kuhusu mambo ya Murkomen ambayo alizungumza. Hiyo hapo tunasema kwamba hata kama inawezekana atolewe kwa ministry, apeleke mahali kama sio kufutwa. Kama hawezi kufutwa basi atolewe kwa ministry, atafute mtu ambaye ana busara. Tuliona Kindiki alikuwa pale, alifanya kazi nzuri sana kule Northeastern, kule Rift Valley, alifanya kazi nzuri, lakini sio mambo kutamka mambo kama mbele ya umma, tena mbele ya kamera na mtu anasikia. Watu wanasikia, mtoto mdogo wote anasikia Murkomen mambo ambayo alisema. Hatuwezi kuunga mkono mambo kama hayo. Murkomen ikiwa itawezekana apetiwe wizara nyingine. Wizara ya ulinzi imemshinda na kila Mkenya ajua halo imemshinda. Kwa hivyo serikali ina nafasi kubwa, wizara ni nyingi, apewe wizara nyingine. Taifa ni kubwa kuliko mtu yoyote, kuliko mwanasiasa, kuliko upinzani wala serikali. Manake tumeona vidole zinaonyeshana ya kwa kuwa wenye kuharibu mali ni vijana. Vijana wanasema wa polisi wanaua vijana. Sasa ni kuonyeshana vidole. Nini tutafanya? Haya, sawa sawa, tumemaliza hiyo. Ulinzi wake umeshatengenezwa vizuri. Msimpe Mama Rachel stress. Mtakuja kudunga rais bana kisu. Mnataka kupea mama stress nyinyi? Aya, itakuwa noma kidogo. Anyway, sina kitu kingine cha kusema bwana. Mimi nataka ni sign out. Maoni yako siri gani uniachia hapo chini kwenye sehemu ya comments. Tupatane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.